So Chihiro really was killed in the boys' locker room? I still don't understand the motive for moving the body, but yes, Mono that ist Humor. does seem plausible. Well, I must admit, I did find it rather odd. I knew he felt a little off. There was a certain incongruity to his female body. This is the most titillating Es- situation! Kennst du So Nadia? now Hä, ich bin nicht die... everything has been connected. All the mysteries have finally become clear. Okay, well, Ich nicht. connected or clear or whatever. We still think you're the killer, remember? Eigentlich nicht, aber danke. Very interesting. This has become very interesting indeed. Ah, he's off in his own little world. What about you, Makoto? After everything we've learned, do you still think Byakuya's the killer? Well, without a Ich? doubt, Byakuya is the one that made Chihiro's death look like Genocide Jack did it. But I think he might not actually be the killer after all. What? But aren't you the one who accused him in the first place? He just seems to be too easygoing about all this. Like he's enjoying us solving the mystery. Mach ich auch immer. The way he's acting, it makes it seem like it doesn't have anything to do with him. And you think that might be because it doesn't have anything to do with him? Plus, the evidence he left behind was a little too... Ui, nee. How can I put it? Overt. He consciously chose to use the extension cord, knowing it could connect into the murder. At least, that's how I see it. And Byakuya, when you found out the murder took place in the boys' locker room, it seemed to rattle you. And then again when you found out Chihiro was actually a guy. If you really were the killer, that stuff wouldn't have had any effect on you. Hey, warum hat das so viel Pause? So that's your thinking, Das ja huh? auch nicht. Well, it bothers me that you don't have more concrete reasons, but Das jetzt it's schon. fine. I guess I'll mark it as correct Mann! for the time being. Mark it as correct? He's right. I am not the culprit. I just happened to come across the corpse in the girls' locker room and decided to alter it. Are you fucking with us right now? Ganz normal mach ich auch. No, I am not effing with you right now. I'm telling you the truth. Well, I find it very hard to believe. Go ahead. Find it very hard to believe. You're free to be executed along with the rest of us. If you're really telling the truth, then why? Why do you do that to his body? My reasons hardly matter right now. Uncovering the culprit is much more important, wouldn't you say? Now then, if it wasn't me, who was it? Well, Knoten. I don't think I can say for sure without talking about it a little more. Ich verstehe es halt nicht, weil ganz ehrlich, wenn... Also, ja, es wird halb erklärt, aber ich verstehe es danach immer noch nicht. So, die werden alle hingerichtet, wenn sie den Falschen beschuldigen. Das heißt, Byakuya wird nicht gewinnen, wenn er nicht der wahre Mörder ist. Und dann nicht hingerichtet wird. Aber Byakuya, wenn er beschuldigt wird und der falsch ist, dann wird er mit uns hingerichtet. Also was bringt's ihm? We're seriously gonna keep going? We're all good, aren't we? I thought it was clear Byakuya did it. Geh schlafen. No, Geh weiter schlafen. I'm with Makoto. If there's any doubt whatsoever, we need to explore every possibility. Because if we're wrong, we all die here. That's true. Very well then. I'm with you too. Damn straight. Count me in. Do you not have a mind of your own? Of course I do. What am I, an ant or something? Anyway, let's discuss this all as a group one more time. We still have time to make our decision. That's very true. Our lives are all on the line. Oh, das Spiel ist schon relativ lang. Excellent. Then shall we resume our game of hide and seek? Byakuya ist aber nicht wahr.
Wer ist dann der echte Mörder? Wer tötete Chihiro? Es gibt auf jeden Fall einen Fakt über den Mörder. Ach so, du meinst es andersrum. Stimmt ja, die Serie gibt es nach dem Spiel, richtig? Der Mörder musste Zugriff zum Tatort haben. Der Tatort war die Jungenumkleidung. Das bedeutet, dass... Was? I got it! Okay, ja dann... Oh, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob da wirklich so viel gekürzt ist oder ob sie einfach nicht alles dreifach drin haben, weißt du? Also... Keine Ahnung. Weil, also ich habe ein Anime gesehen, ich weiß es aber nicht mehr wirklich. Es ist zu lang her. Aber ich weiß, keine Ahnung mehr. Lurker weiß es besser noch. Leons Handbuch war inaktiv, also kann man das auch ausschließen. Der Mörder ist höchstwahrscheinlich ein Junge, aber ich brauche noch mehr Hinweis. Es reicht noch nicht. Mehr Hinweis. Celestes Aussage. Ja, ob so viel beim Anime gekürzt wurde. Isn't there a single clue that Might lead us to who did it? Well, clues are one thing, but did nobody get a look at the killer? I'm sure if someone saw the killer, they would have said something by now. Perhaps someone saw the victim at some point. Even that might be enough for now. Yeah. All we need right now is any kind of new info. It's over. It's all over. You want to know who saw the victim? The killer. and only the killer. No, that's wrong. Wrong! Ist gut zusammengefasst, okay. I believe someone else did see the victim before he was murdered. What do you think, Celeste? Hier ist es halt sehr langsam. Also es ist so, wie, du hast ihn nicht getötet. Ja, ich habe ihn nicht getötet. Aber du musst ihn getötet haben. Nein, ich habe ihn nicht getötet. Ja, aber wenn du es nicht warst, wer soll es dann gewesen sein? Ich war es nicht. Doch, du musst es gewesen sein. Nein, ich war es nicht. Das ist ungefähr das Spiel gerade. Now that you mention it, yes, I did see him. Huh? Really? Oh, but I suppose only Makoto knows about this. The rest of you had no idea, did you? That is why you're all making such ugly noises. Whatever! Just hurry up and tell us! It was last night, right before nighttime. I saw Chihiro in the dormitory warehouse. Wie böse das? Manchmal? I saw him stuffing a track jacket into a duffel bag. And then, I assume, he headed off to exercise. Wieso hat sie da eigentlich so blaue Haare? A track jacket and a duffel bag? But we didn't find anything like that at the murder scene. It seems likely that the culprit destroyed them to get rid of any evidence. And that is when he said something that struck me as rather odd. Ja, richtig Poli. Ja, dann gehe ich mal. Ich muss mich beeilen, genau. Chihiro told me he was in a hurry. But why would he be in a hurry? Only if someone were waiting for him, I should think. So, Mr. Fujisaki was on his way to meet with someone, and then they were going to work out together? But Hina and I had invited him to exercise with us plenty of times, and he always declined. Probably because he was afraid you'd find out the secret he was hiding, right? Which means that conversely, he must have trusted whoever he was meeting with very much. Hallo, Spade. Enough so that he was willing to risk his secret being revealed. What a marvelous friendship! The point is, whoever he met up with is the culprit, right? So we just gotta figure out who it was. But knowing what we know, I can't even guess. No, you already have what you need to make the connection. Huh? You know who the killer is.
Seriously? Who is it? Who's the killer? Think back to the track jacket and duffel bag the killer disposed of. Focus on the details of these items, and it should become obvious who was waiting for him. Are you sure about that? You really think we can figure out who did it based on 2 pieces of evidence that we don't have? What? You want to track down some fingerprints or something? Even if we had the equipment for that, we wouldn't know how to use it. Ja, sie weiß nicht viel. Sie hat halt einfach nur also ein bisschen mehr Gehirnzellen als unser Charakter und guckt sich Sachen besser an. As was noted, the evidence is already gone. There's nothing to get fingerprints from. Maybe, but we can make certain inferences if we just take the time to talk it out. Lasst es uns outtalken. Easy for you to say, Stars. but fine. Celeste, did you notice anything special about the bag or jacket? The bag was just a normal duffel bag from the warehouse. All the bags in there are the same, so I can't imagine what would make that one special. Well, if I remember right, there was a decent variety of tracksuits to choose from. Do you think there might be some connection between the culprit and Chihiro's jacket? Perhaps. Let's explore that and talk a bit more about the jacket he took. Besitzt Chihiros Jacke tatsächlich ein Beweis, der zum Mörder führt? Outtalking Stars. Oh Gott, ich muss schon wieder... Oder? First of all, we know where Chihiro was headed. He was on his way to go exercise. So next we have to ask, why did he choose the specific tracksuit that he did? What do you mean, the specific tracksuit? I got it! He picked that tracksuit because it matched the one the culprit was wearing. So, what you're saying is, the killer was wearing the same blue tracksuit as him? My tracksuit is black. I don't even have a tracksuit. 'Cause exercising sucks. I have a white tracksuit personally. I got it from the warehouse, if you must know. Did any of that really help us get any closer to figuring out who the culprit is? Also, ich muss auf jeden No Fall way. wieder die Kacke machen. Not a chance. War wirklich komisch. Was? Was war komisch? Okay. Konnte er sowas wissen? Okay, okay. War mir nicht mehr sicher. First of all, we know where Chihiro Okay. He was on his way, so next week, why did he choose? What do you mean, the... I got it! It matched the one. So, the killer was wearing the... My tracksuit is Oh. black. I don't, 'cause exercising. Moment, I have a kurz, white ich- track. I got it from the... Did any of that Also, really help us? Moment. No way. Not a chance. First of all, when he was on his way, so next week, why did he choose? What do you mean, the... I got it! He picked that tracksuit. It matched the one the culprit was wearing. So, what you're saying is, the killer was wearing the same blue tracksuit as him? No, that's wrong. Dasselbe Gespräch nochmal. Yay! Hold on a second, Mondo. What did you just say? Ja, was hast du gesagt? What'd I say? Hä? When Celeste testified a few minutes ago, she said... Da wie er eine Sportjacke in eine Tasche stopfte. Und dann so schlussfolgere ich, wollte er trainieren. She never said anything about the jacket's color. Schlaf gut, Klemmi, träume Schönes und die So Augen why schönes did Wochenende. you say Chihiro's blue tracksuit? What are you... You just... Hey, Celeste, what color was Chihiro's tracksuit? As a matter of fact, it was blue. And before we began the trial, did you tell anyone that? The only one I told about any of this was you. Then,
Mondo, how did you know what color Chihiro's tracksuit was? But because I just... I'm sure he saw the clothes at some point in the investigation. No, that can't be it. The bag and clothes were surely disposed of by the time we began our investigation. Then the only reason he could have known what color the tracksuit was is if he saw Cherry with it before he died! That's the only possibility! Cherry? Are you talking about Chihiro? Hallo, Junge, also So, blau how ist doch about it? logisch. Did you see the tracksuit or didn't you? Just by chance. I just happened to see it last night. He walked past me, and he was carrying the tracksuit in his hands. Falsch! No, that can't be it either. According to Celeste's testimony, Sie stopfte die Jacke in die Tasche, als ob sie verstecken wollen würde. Und danach ging sie. when Celeste noticed it, Chihiro made a point of making sure the jacket was completely in the bag. If you just ran into him briefly, you couldn't possibly have seen what color the tracksuit was. Yeah. It would appear you've dug your own grave. Perhaps. But you handed him the shovel, didn't you? That's why you said what you did. Focus on the tracksuit and it'll be obvious who he met with? What a bunch of nonsense. Ah, now I understand. It was all one big bluff, wasn't it? Your true intention was to draw a slip of the tongue from the culprit. That's why you said you knew who did it, to put them on edge. That's right. However, Mondo was my target all along. I had my suspicions about him from the very beginning. Puck will auch den Sherlock-LP sehen. Sie spricht schon von Sherry. Ich weiß nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Die muss mich noch überzeugen. But why? What made you so suspicious? That's a good question. Dankeschön. Also, warum passiert sowas nicht, glaube ich? Wow, Rocky, wow. Right. Dankeschön. So, wo waren wir jetzt gerade? Ich kann nicht F2 drücken. Was hat sie gesagt? Handlung. Nein? There was a certain turning point that tipped me off. Ja. Maybe you didn't notice it, Mondo, but you tend to refer to men and women differently. Oh, darum ging's. Okay, Entschuldigung. You only call guys dude. Ja. For girls, it's chick. And after he was killed, you happened to refer to him as dude. Once I picked up on that, it occurred to me that Mondo knew something we didn't. You notice such a tiny detail? Are you a witch? She's a witch! You're positively frightful! No, I'm not the frightful one. Not nearly as frightful as someone capable of murdering a friend. Richtig. Was sie Mondo, sagt. was it really you? Danke. Did you really kill Chihiro? I didn't kill anyone! You've been all over me, judging everything I say, putting words in my mouth. Wir sind schon böse. What gives you the right to treat me like a goddamn criminal? Weil du ein Mörderer bist. Yeah! He would never do something like that! This is a false accusation! Bro. It's true. My reasoning on that is pretty shaky. That was fast. Well, this does present us with a problem. It seems we are all out of leads. Wir haben keinen Faden mehr. My time has nearly come. That's what my little ghost friend is telling me. Oh yeah, that reminds me. Hifumi, weren't you telling me you'd found some evidence? Really? What kind of evidence? Actually, now that I'm thinking about it here calmly, it might not be all that relevant. Jeez, did your confidence just get up and walk away? It's fine, man. Just tell us.
If you really insist, then... Schreib ins Buch. Here it is. What do you have there? It happens to be an e-handbook. I found it laying on the ground, so I scooped it up. Schrei ins Buch. Also, wer ist der Besitzer davon? Mondo, Chihiro. Mörderer. Ich dachte, Mondo ist der Mörderer. I got it! We know Chihiro's handbook was missing from the scene of the crime, right? For a fact. For a fact indeed. I was totally sure I'd found it. Then it must hold some clue about the culprit, right? Well, that's what I was hoping. Dankeschön. But it's busted. It won't even turn on. I imagine the culprit broke it to get rid of any evidence after the murder. That's odd. I didn't think the handbooks were quite so fragile. Schlaf gut, Milano, und träume Schönes. Und ein wunderschönes Wochenende wünsche ich dir. Schön, dass du da warst. Schlaf gut, träume Schönes. You're right. They're not. They're totally waterproof and shock resistant. It would take an awful lot to break one. And yet, this one does appear to be broken, as is Leon's, sitting useless in the main hall. For all your confidence, that is a remarkably high failure rate. Do you think there might be some kind of mystery in there somewhere? How precisely did the handbooks get broken? Wie wurde das Handbuch zerstört? Was ist der Grund? Nur eine Möglichkeit. I got it! You already told us before that the handbook has one weak point, didn't you? Yeah! You remember that? Sure, maybe I let that slip, but I never told anyone what the weak point actually was. That's okay. But if the handbook is supposed to never break, and two of them broke in quick succession, then Then we can only assume that someone's figured out its weakness. Don't let the bad You times know what the bite. weakness is, right, Monokuma? So, what is it? Huh? You're asking me? I think it's a necessary piece of information if you want this to be a fair trial. But if I tell you, and someone else decides to copy it, that would be very not good. Just tell us already! Why would we want to break our own handbooks? Oh well, I have a weakness for pushy demands. But you're sure you won't follow their example? Then allow me to make a special announcement. The weak point of my cutting-edge e-handbook is... When it's exposed to high temperatures for too long, it will suffer a meltdown and totally break. Oh, was? I flippin' knew it! Da war doch jemand in der Sauna. You knew it? Yeah, because I found the handbook laying on the floor of the sauna. The temperature in the sauna can reach over 200 degrees. Strange how you don't get burnt, huh? It's because as your sweat evaporates, it creates a cooling layer of air around your skin. If the hot air of the sauna were somehow pushed directly onto your skin, you'd definitely get fried. That layer of air would get blown away. That's why you may feel a burning when you move around. Richtig, Black Sandbox, richtig. So when you're in a sauna, make sure to keep nice and still. Wow, interesting. I learned one new fact today. Toll. That is a mere trifling speck of knowledge. Anyway, if you found the victim's handbook in the sauna, then the killer must have been purposely trying to raise its temperature in order to break it. Mein Handbook wird nicht kaputt gemacht, ja? Da ist die Todesstrafe drauf. Das ist in den Regeln. meaning the culprit somehow knew its weakness.
But how'd they find out? Monokuma said he didn't tell anyone, right? Indeed. Quite the mystery. What if they found out by accident? Also, wenn wir bei Timberborn irgendwann eine Sauna haben, ja? Kein Bumsi-Bumsi in der Sauna, ja? Reißt euch zusammen. What do you mean by accident? What if the killer took their own handbook into the sauna, Sehr not gut, knowing Woche, its Stunde, sehr weakness, and it broke? They'd realize it was broken, of course, and it wouldn't be hard to figure out why. And once they had Chihiro's handbook, they knew they had an easy way to dispose of it. I won't say it's not possible, but who would have done something like that? I don't know of anyone who took their handbook into the sauna. I might know someone who did. Whoa! Yeah. Seriously? I think the one who may have taken their handbook into the sauna was... Nur du hättest es sein können. Sayaka! Kann ich verstehen, Biber muss pimpsen. Here's my answer. Mondo, your handbook got broken in the sauna, didn't it? What? Why? Why do you keep accusing him? Mondo and Taka had an endurance contest in the sauna not too long ago, remember? And for the contest, Mondo just so happened to keep his school uniform on. But little did he realize, he'd also left his handbook in one of his uniform pockets. And when it was all over, Mondo discovered that taking your handbook into the sauna could easily destroy it. Danke für den Follow. Safkon setzt Härtner ein. No, wait, hold on. You've got it all wrong. He would never kill. Doch schon. I don't accept this. Show me the proof. The actual solid proof. Ich will das auch nicht. Ich werde auch nicht an meinen Freunden zweifeln müssen. Ich will es nicht, aber einem Mörderer kann ich nie vergeben. Ich hab also nur ein besser Freund ist der Mörder, der Arme. Let's test Makoto's assertion. If what he says is correct, then Mondo, you broke your own handbook. In other words, if Mondo's handbook is actually broken, then that proves that what Makoto said is right. Well, my goddamn handbook works just fine! Oh. See? Look! Fast. Makoto was wrong after all! Ich lüge nie. Mondo wouldn't hurt a fly! Let's test if what he says you broke your own. In other words, if then that proves that what... Well, my goddamn handbook works just fine. No, that's wrong. Oops. Mondo, the handbook you have right now, is it really yours? The fuck is that supposed to mean? The broken handbook that was in the main hall. Isn't that one actually yours? What the heck are you talking about? What I mean is, I think Mondo swapped his handbook out for one that actually works. I think he took Leon's handbook and replaced it with his own. After all, Monokuma said himself that Leon's handbook never should have broken. That's right! The punishment it suffered wasn't nearly enough to destroy it. War nur ein paar tausend So then, Bälle. the broken handbook in the main hall is actually Mondo's. Which would mean that the handbook Mondo has right now is actually Leon's, yes? But doesn't that violate the school regulation that says loaning out your handbook is prohibited? Tote verleihen normalerweise Well, nicht. here's how I look at it. There is a rule about loaning your handbook to another student, but if they're dead, they're not a student.
Hier, du hörst nix. Gar nichts mehr. Claire, ja. War brav. It's kind of a gray area, I admit. But no worries. If anything, it just makes things more interesting. Boah. As such, I decree that exchanging handbooks with a corpse is not a violation of the rules. Well, Mondo, if I'm wrong about this, you're welcome to say so. I'm happy to admit I made a mistake, but... Danke, danke. Son of a Liter Tee. bitch. What's Liter. wrong, bro? Come on, tell him he's wrong. You are wrong. You have to be wrong. Mhm. Everything you just said is wrong. You made it all up. Okay, then why don't we look back on this case one more time, from the beginning? Ich bin keine Leiche, du darfst That nicht. way, everything will become clear. And we'll all see if I was right or wrong. Climax-Kette, Klimax-Kette, mein. Oh Gott. Also sie schnubbelt, 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 schnubbelt. Was haben wir denn hier Schönes? Hier, das muss dahin. Oh Gott. Männer. Nicht Girl. Wo sind Männer? Wo sind die Männer? Ich mach wieder rückwärts, okay. Ich mach nicht rückwärts. Byakuya hat das da. Macht Blattlast. Eck 5. Keine Ahnung. So. Wo sind wir denn da? Also. Die sieht die Dings. Dann sieht sie die Karte, dann macht sie da. Aber sie geht doch nicht in den Mädchenraum. Vielleicht auch so? Weiß ich nicht. Aber das sind... Nee, das sind nicht ihre Finger. Ach so, hier. Oh, Entschuldigung. Oh, das habe ich nicht gesehen, dass da Männer sind. Also, da sind Männer. Hier. Entschuldigung, das habe ich voll... ne? Ja, hi. Dann das. Ist er da schon? Dann wird das wahrscheinlich das sein und das ist schon das. So schnell? Ihr unterhaltet euch nicht mal? Was ist das eigentlich? Alter, ich habe nur 18 Minuten Zeit. Das ist aber schwer. Dann sammelt er den Teppich ein. Hier? Nee. Hier. Sammelt das ein. Boah, ich habe keine Ahnung. Was ist das denn? Ich glaube auch nicht, dass wir das in 18 Minuten schaffen. Ich bin überfordert. Ist das die Sauna? Here's exactly what happened. First, let's take a look back to before the incident. Hier gibt's auch keine Männer, bloß Lauschießen. Schascha. Last night, Celeste saw Chihiro in the warehouse, correct? At the time, she was apparently stuffing something into a duffel bag. Das stimmt. That something was a blue tracksuit. You can confirm this, right, Celeste? Ach, da waren doch Tipps. Warum habe ich die Tipps nicht gelesen? With bag in hand, Chihiro headed out, even though it was officially nighttime. She made her way to the locker room, specifically the boys' locker room. But how could the victim, who was apparently a girl, access the boys' locker room?
Mit den Simple. einfachen Sachen sind wir Because durch. she was really a he, which is why he was able to use his own e-handbook to gain entrance to the boys' locker room. Dann für deinen Freund und dann sowas. Der wird niemals Once jemandem inside, vertrauen. he met with someone there. And the person he met was the one who killed him. Ganz ehrlich, er ist hier auch nicht da, um Freunde zu finden und jemandem zu vertrauen. Er ist hier, um zu sterben, ja? Okay. It seems likely that the killer grabbed the nearby dumbbell, approached the unsuspecting Chihiro, and attacked him. Nein? Nein, das war scheiß. Scheiß, falsch. Was? Okay, das war... Was steht denn da? Etwas Blut spritzt da auf etwas. Ach so, das ist das Bild. Okay. Okay. Macht Sinn. Die wahrheitsverheimlicht tauschte der Mörder die Teppiche und noch etwas anderes aus. Okay, das hat richtig... Das hat gestimmt. Was ist das? Welche Umkleide betrat der Mörder? Oh, das ist da schon. Ups. Okay, was ist das? Der Mörder nahm etwas von der einen Umkleide und tauschte es mit dem Pendant der anderen aus. The Ach, killer kack drauf, is auf geht's. you! Oh, das macht einfach da And weiter, das ist gut. attacked him. And that's where the bloodstains on the poster and carpeting in the boys' locker room came from. It was likely in the heat of the moment. The body was arranged, but the murder itself felt unplanned. Which is why the killer hurried to try and hide the act. First, pulling up the bloodstained carpet. Then, removing the bloody poster. And finally carrying the corpse into the girls' locker room. A girl's handbook was necessary to get into the locker room, of course. But this alone doesn't prove that the killer was necessarily a girl. After all, Sayaka and Junko's handbooks have been placed in the main hall. Nein, du musst nur das wieder, also Using one of den Fall. those, a boy could get into the girls' locker room without much problem. Okay. Wir sind And that's echt exactly weit. how the killer did it. With the carpet and the poster they brought with them, they got to work. They changed the layout of the boys' and girls' locker room in what you might call a crime scene switch. That could have been the end of things. Nee, But wir no. haben noch mehr. Byakuya discovered the body and decided to intervene in the situation, making things even more complicated. So, after stumbling on the crime scene, he went and grabbed the extension cord from the library, and then he got to work. He used the cord to string up Chihiro's lifeless body. Then, using the victim's own blood, he left a grisly message there at the scene of the crime. He wanted to create the illusion that Genocide Jack was responsible for the slaughter. And around the same time that Byakuya was putting together this facade, the killer, having already disposed of Chihiro's bag and other belongings, arrived at the sauna. There, they planned to destroy the last piece of evidence, Chihiro's handbook. And just as the killer expected, the steamy sauna was enough to ruin the electronic gadget. Somehow,
The killer knew that the handbook couldn't stand up to the heat of the sauna. And the reason they knew that is because the sauna had already wrecked their own handbook. And that's how it all played out. Er sieht Isn't komisch that aus. right, Mondo Owada? Wait! No! This can't be right! Where's your evidence? Yeah! Where's your evidence? You need evidence! You need proof! Without any proof, you can't pin any of this on him! Beweise, dass Mondo der Mörder ist. Das wurde schon früher im Class Trial klar. Mondos Handbuch. Bald wird alles klar sein. Weitere Mechaniken werden vorgestellt. Möchtest du eine Einführung aufrufen? Ja, klar. In einer hitzigen Zweierdebatte wird es immer überzeugende Argumente geben, welche die anderen in den Wind schlagen. Die wird nun Sollzeit vorgestellt. Sollzeit? Grundsätzlich kann man Sollzeit ein temporäres Werkzeug nennen, das ihr bei Kugelkriegen immense Vorteile beschert. Aktivieren kannst du sie mit der Leertaste. Während Sollzeit wird das Notentempo maximiert, zudem ist keine zeitliche Koordinierung mehr nötig. Das bedeutet, dass du nicht mehr dem Rhythmus lauschen musst, um Noten erfolgreich umzuwandeln. Allerdings verweilt dieser Effekt nicht endlos. Sobald deine Kraftleiste ausläuft, ist er weg. Jetzt wird das Pendant vorgestellt namens Luna-Zeit. Hä, das ist meine Zeit. Luna-Zeit wird von deinem Gegner benutzt. Das ist meine Zeit, nicht. Warum ist das deine Zeit? In dieser schädlichen Periode. Schädlich? Hallo? Meine Zeit ist eine schädliche Periode? Wird dein Rezeptor vollständig verschwunden? Luna-Zeit ist, wenn ich meine Tage habe? Zu diesem Zeitpunkt wirst du somit gezwungen, Treffer alleine anhand des Rhythmus zu erzielen. Aber natürlich ist auch diese Fähigkeit zeitlich begrenzt. Was wohl passiert, wenn beide Fähigkeiten aufeinandertreffen? Solltest du die Steuerung vergessen haben, kannst du jederzeit Escape, ja bla bla. Und keine Schulzeit, nee. Meine Periode ist schädlich für alle. Ja, aber dann kann ich nicht streamen. Dann beschwert ihr euch wieder. Show me some evidence! You're wrong! I won't listen! I refute you! False! Show me some evidence! Ich sehe schon wieder gar nichts mehr. I won't listen! False! I refuse to vote! Show me some evidence! You're wrong! I won't listen! I refute you! False! Show me some evidence! I won't listen! False! You're corrupt! Hä, wie lange ist denn noch seine Scheiße da? I refute you! Show me some evidence! This should prove it. Hä, wie? Ich hab. Also, wie lange. Das hält nicht für immer. If my thinking so far is right, das hat für immer gehalten. Mondo must have replaced his broken handbook with Leon's. In which case, we can just check each of our handbooks right now. Once we do that, we'll... We don't gotta do that. Freiwilligkeit. Also, wenn ich meine Tage habe, dann streame ich meistens eher nicht. Also, zumindest, wenn ich meine Schmerzen habe, das ist die Luna-Zeit. Ich glaube nicht, dass sie so positiv ist. Gar kein Problem. Ja, kein Stress. Deins hält nicht für immer. Die Luna-Zeit ist einfach immer. Oh, nee, da wäre ich dagegen. Huh? Yeah. Yeah, I did it. I killed him. Erstmal kein Nachspiel. Naja, Genocide steht ja auf ihn. Also, Coco zumindest. Hab da eins? Chat, ich bin eine Schülerin. 94 Münzen nur. Ich krieg dreifache Menge. Da zählt's natürlich nicht. Bro, what are you saying? I got no choice, man. After hearing all that, I gotta just... give up. Go ahead, Monokuma. Get it over with. Ask for the goddamn verdict. Roger that! Wait! Hold on! No waiting! No holding on! Time for the moment we've all been waiting for! Grab your lever and give it a yank!
Who will you elect as the Blackened this time around? Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? What's it gonna be? What's it gonna be? Also Byakuya war's, ne? Dann darf der Mörderer gehen und alle anderen werden bestraft. Ja. Alle. Alle. Also wenn du als ersten Mord begehst, tötest du nicht nur einen, sondern du tötest alle. Außer dich selbst. What? Oh, dieses Mal scheint ihr erneut richtig zu liegen. Ja, so ist es. Der Mörder, der Chihiros Leben beanspruchte, ist Mondo. Unbelievable. Insofern ihr es wissen wollt, nein, nicht alle lagen richtig. Kiyotaka fehlte falsch. Falsch, falsch! Du stehst mit einem Bein in der Bestrafung, mein Freundchen. Sei nächstes Mal vorsichtiger. Ich werde es nicht glauben. Es kann einfach nicht sein, dass er jemanden umbringt. Sorry. What is this? Warum entschuldigst du dich? Warum? Warum hast du das getan? Now then. Nun, da Mondo stumm ist, erlaubt mir alles zu erklären. Actually. Dieses Mal ist die Geschichte eine traurige zwischen zwei unterschiedlichen Männern. Oh, aber die es nicht hören wollen, können schnell zum Kühlschrank gehen. Es geht schnell. Was? Jedenfalls gab es mal einen kleinen Jungen und sein Name lautete Chihiro Fujisaki. Er hatte einen extremen Minderwertigkeitskomplex, der auf seine fehlende Stärke zurückgriff. Du bist so schwach, obwohl du ein Junge bist. Er hatte immer so etwas gehört, seitdem er denken kann, und er konnte niemals seine Schwäche überwinden. Ganz im Gegenteil, er grub sich tiefer und tiefer in jene Schwäche, versteckte sich in ihr. Und schließlich nahm er die Gestalt eines schwachen, zerbrechlichen Mädchens an. Das war seine Zuflucht. Das war seine Zuflucht. Jetzt kann niemand mehr sagen, obwohl du ein Junge bist. Aber egal, wie sehr er sich in seine Hülle zurückzog, breitete der Minderwertigkeitskomplex tief im Inneren seine Wurzeln aus, die die Kraft aus ihm rauszog. Somit wurde seine Hülle leer. Ich kann nicht mehr. Mein Hals tut weh. Der Komplex verschwand nicht. Nein, er wurde stets größer und größer. Ich bin schwach. Weak, 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 weak. Quiek, quiek, was sie sagt. Er sagt. Als das Mordspiel begann, hatte er keine Wahl, als diesen Fakt zu akzeptieren. Schließlich war es ein Überlebenskampf. Wenn man nicht stark ist, stirbt man. Und dann kündigte der entzückende und süße Monokuma das nächste Motiv an. Geheimnisse. Was natürlich Chihiros Geheimnis beinhaltete, was er so verzweifelt vor der Welt verstecken wollte. Chihiro ist ein Junge. Hey, Und dies konnte niemand erfahren, egal was es kostete. Wenn dies entlarvt werden würde, wäre das Ende. Die schwache Hülle würde zerbrechen, sein Besitzer sterben. Ohne Zweifel hätte sein Umfeld ihn noch mehr verspottet als je. Er wäre in Verzweiflung ertrunken. Aber trotzdem. I'm sorry. Tut mir schrecklich leid, aber ich brauche etwas Zeit allein. But... Aber danach vielleicht. Nachdem ich stark geworden bin, kann ich es allen erzählen. Habt etwas Geduld. Er benutzte diese Gelegenheit, stärker zu werden. That's right. Nun ist meine I Chance. want to change. Ich werde stärker werden und mich akzeptieren. Stark genug, dass ich Sprüche ignorieren kann. Mit diesem Gedanken nahm Chihiro sofort alles in die Hand. Und so... Könnt ihr mich verprügeln? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du bist. Also, ich bin stark, also... Begann er in diesem Tage zu trainieren. Er war bereit, sowohl Körper als auch Wille zu stärken. Aber leider war das seine erste und einzige Gelegenheit gewesen. Hey, Als er beschlossen hatte, mit dem Training anzufangen, dachte er müsse jemandes Hilfe kriegen. Aber zuerst wollte er dieser Person sein Geheimnis verraten, bevor er ihn für Hilfe gebeten hätte. Und genau diese Person war... Yeah, that's right. Ich weiß. Na klar. Der Biker-Gang-Typ war immer im Klaren darüber, wie wichtig Versprechen unter Männern waren. Deswegen hatte Chihiro gewusst, dass sein Geheimnis bei ihm sicher war, egal was. aha. Zudem war Herr Mondo das Symbol des starken Mannes, den sich Chihiro so erhofft hatte. Vielleicht, wenn ich mit Mondo darüber rede, fühle ich mich besser. Ja, das wird helfen. Er war sein Vorbild. Und er dachte, dass er nur mit Mondos Hilfe sein gewünschtes Ziel erreichen könnte. Correct. Deswegen tat also Mondo, was er tat. Er wollte sein Versprechen mit Chihiro nicht brechen. Hä, was denn? Ach so, der Grund, weshalb Mondo Chihiros Leiche in die Mädchenumkleide brachte. Indeed. Ja, genau das. Wollte er nicht damit die Geschehnisse verdecken? Certainly. Das hätte Teil seines Gedankengangs sein können, aber ich bezweifle, dass das sein Hauptgrund gewesen ist. Seine echte Absicht war, sein Versprechen unter Männern mit Chihiro zu halten. But...
Aber wie konnte man es halten, wenn man die Leiche bewegte? Because... Einfach. Wenn wir nämlich sofort gewusst hätten, dass er in den Jungenumkleide getötet worden wurde. Was? Getötet worden wurde? Hätten wir diskutiert, wie er überhaupt da reingelangt. Sobald solch eine Diskussion gestartet worden wäre, hätten ein paar von uns seine Identität in Frage gestellt. Er wollte Chihiros Geheimnis beschützen, indem er ihn in die Mädchenumkleide brachte und sein Handbuch stahl. Dann tat Mondo all dies, um sein Versprechen zu halten, nachdem er ihn getötet hatte. Warum würdest du so etwas tun? Je mehr ihr redet, desto weniger verstehe ich. Ich meine, ihr hattet doch einander vertraut. Also, aber warum? Warum hast du... Weil niemand das erfahren durfte. I knew it. Das war also der Auslöser. Wieso weiß sie das schon wieder? Die Möglichkeit, dass jemandes Geheimnis öffentlich gemacht werden würde. What is this? Ja, das ist unmöglich. Nichts konnte so schlimm sein. Etwas, was niemand erfahren konnte? Etwas, was sie zum Mord trieb? You're wrong. Unmöglich. Don't make me repeat Wie myself. oft muss ich mich noch wiederholen? Andere anhand deiner Standards zu bewerten, ist arrogant. Selbst wenn du es nicht verstehen kannst, tut er es. Das erinnert mich. Warum erzähle ich euch nicht das Geheimnis, das Mondo niemandem sagen wollte? Hey, Wisst ihr, was Mondo tat? Er tötete seinen eigenen Bruder. Ein Mord mehr oder weniger? Mondo, der ultimative Gangster, ein Problemfall in den polizeilichen Akten, ein Dorn im Auge. Warum trat er solch einer Gang bei? Ganz einfach, es gab da jemanden. Wahr. Mondos älterer Bruder hieß Daya Owada. Mondo respektierte ihn stark. Nur wegen Daya bekam Mondo sein erstes Motorrad. Mondos Bruder war seine einzige Familie, die einzige Person, der er vertrauen konnte. Er wollte ihm gerecht werden, also imitierte er ihn in allem. Mondo war das perfekte Beispiel von Eifersucht. Währenddessen formte sein charismatischer älterer Bruder eine lokale Motorradgang. Und kurz danach wurde seine Gang einer der respektiertesten im ganzen Lande. Daya, der ältere Bruder, Nummer 1 im Clan, und Nummer 2 Mondo, der jüngere Bruder. Zuerst war alles gelassen, aber als Mondo erkannte, dass er irgendwann die Gang seines Bruders übernehmen musste, nackte der Einfluss von Daya an Mondos Seele. Der nackte Einfluss. Finde ich gut. Das Frischfleisch soll Dayas Platz übernehmen. Daya erschuf diese Gang. Mondo ist nur Staub. Kann so jemand wirklich unser Anführer sein? So wäre die Gang scheiße. Fast jeden Tag hörte Mondo Geflüster und Tratsch der anderen Gangmitglieder. Er hatte Angst. Und deswegen... I just... Ich muss stärker werden als Daya. Einmal. Nur einmal. Egal was, ich muss gewinnen. Don't fuck with me. Egal was, ich muss gewinnen. Und in der Nacht des Rücktritts seines Bruders forderte er ihn zu einem Straßenrennen heraus. Aber während des Rennens geschah die Tragödie. Der eifersüchtige Bruder gab Gas mit rücksichtsloser Geschwindigkeit. Er raste in den anderen Verkehr. Das war sein Fehler. Sind Eichhörnchen dann nackte Tiere, klar? Sterben, daher überbrachte Mondo seine letzten Worte. Vergib mir, das war nicht so geplant. Natürlich wusste er, dass es die Schuld seines Bruders war, aber Daya hatte ihm niemals die Schuld gegeben. Hey, der Rest liegt an dir. Du musst die Gang zusammenhalten. Weil wir sie bildeten. Es ist ein Versprechen. Er entschied, die Wahrheit in der Gang zu verheimlichen, damit sie nicht zugrunde ging. Damit das Versprechen nicht starb. Er hätte niemals zugeben können, dass seine eigene Schwäche den Unfall verursachte. Und deswegen wuchs die Gang unter der Führung des Anführers, der seinen eigenen Bruder besiegte. Daya sah, dass er verliert und beging Selbstmord. Dies wurde zur Erklärung des Vorfalls. Mondos Lüge wurde zur Wahrheit. Er wollte die Gang so verzweifelt leiten, also locker über den Tod seines Bruders. I just... Ich bin stark. Stark, 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 stark. Und trotzdem. Erkannte er, als das Mordspiel begann, dass er ein weiterer Schwächling war, der jede Sekunde sterben konnte. Und dann kündigte der entzückende und süße Monokuma die Geheimnisse als Motiv an. Wie oft noch? Da wusste Mondo schon sofort, was es war. Mondo tötete seinen eigenen Bruder.
Egal was, die Gang durfte es nicht erfahren. Wenn doch, dann wäre alles ruiniert gewesen. Alles, was wir bildeten, wäre zerstört gewesen. Sein Tod, meine Schuldgefühle. Alles wäre vergebens gewesen. Deswegen. Ich. Nachdem ich das Motiv sah, füllte sich mein Kopf mit irgendwas. Irgendwas, was mich auf das Ende vorbereitete. Lange fühlte ich so etwas nicht mehr. Ich wusste nicht, wie es aufhört. Ich wusste nicht, was ich sagen oder denken soll. Und schließlich erkannte ich das Irgendwas. Es war Angst. Die gleiche Angst, die ich bei dem Rücktritt meines Bruders hatte. Daher wusste ich, dass jemand sterben würde. Ich wusste allerdings nicht wer, wo, wie und wann. Genau dann fragte mich Chihiro, ob ich ihn trainieren würde. Und dann, genau dann, sagte er mir sein Geheimnis. Wie das... Ernsthaft? I'm sorry. Ja, tut mir leid. Ich habe dich angelogen. Aber warum? Warum jetzt? Warum ich? Warum sagst du mir das jetzt? Weil du behieltest dein Geheimnis die ganze Zeit für dich und jetzt da ich es weiß, du... But... Mir egal. I want to change. Genau. Ich betrog alle in meinem Umfeld. Ich bin schwach. Ich will diese Version von mir auf ewig löschen. Seine Worte stachen wie ein Messer. Er konnte sein Geheimnis offenbaren. Ich nicht. Ich muss mich verändern. Ich will nicht mehr schwach sein. Du bist stark, also kannst du mir helfen, richtig? Mir egal, was dein Geheimnis ist. You piece of... Erwartest du jetzt, dass ich es dir sagen werde? What? Nur weil ich stark bin, soll ich dir mein Geheimnis erzählen? Einen Scheiß werde ich tun. Huh? Was? Ich war erneut eifersüchtig. Ich war eifersüchtig auf die Stärke von Chihiro. Er hatte die Kraft, seine Schwäche zu überwinden. Er hatte die Kraft, seiner Schwäche ins Auge zu sehen. Solch eine Stärke hatte ich nie. Ich war einfach eifersüchtig. Und dieses Gefühl. What? Willst du mich verarschen? Ich bin stark. Willst du mich verfickt nochmal verarschen? No! Nein, das tue ich nicht. Du bist wirklich stark, Mondo. Ich konnte etwas knacken hören. Etwas in meinem Kopf. Das höre ich auch öfter. Was erwartest du von mir? Was soll ich tun? Soll ich mein Geheimnis offenbaren, jahrelange Verbindung zerstören, mein Leben ruinieren? What's wrong? Warum musst du mir das sagen? Wolltest du dich lustig machen über mein Versagen? I just wanted to... Nein, ich bewundere dich. Ich bewundere deine Kraft. Yeah, that's right. Richtig. Ich bin stark. Stark. Ich bin stark. Stark. Stärker als du. You son of a bitch! Und stärker als Daya. Danach weiß ich nichts mehr. Als ich wieder aufwachte, lag er auf dem Boden, blutend. Ich hatte die Hantel in meiner Hand. Ich sah ihn an, wie er kalt auf dem Boden lag. Hey! Ich killed him. Ja. I killed Chihiro. Gut. Even after all this time, I'm still just as weak as I've always been. Ich hätte gern so eine Anzeige, wann die Leute selbst reden. And thanks to that, I did something I can never take back. Er war immer so aggressiv, wütend. Er hatte seine schwache Seite vor allen versteckt. Das war sein Geheimnis, wie Chihiro. Eine Schwäche, die in seinem Herzen lebte. Eine Schwäche, die ihm zum Mord anstiftete. Verdammt. Schaut ihn euch an. Genau wie ihr. Für ein Geheimnis der Vergangenheit, für eine Erinnerung. Für so etwas hatte er ein anderes Lebewesen im Hinterhalt getötet. Er konnte sich nicht von seiner Reue in der Außenwelt abschneiden. Er weiß nicht, was wahre Stärke ist. Seht ihr irgendwo Hoffnung darin? Ich tue es nämlich nicht. Du unehelich geborener Mensch. Halt deine Fresse, du Sohn eines Backofens. Wage nicht, solche Wörter in den Mund zu nehmen. Hä, wag du nicht solche... Ja. Okay, ich sage es noch mindestens 100 Mal. Nur leider kann ich das gerade nicht tun. Das Publikum wartet schließlich heiß auf die Bestrafung. Ja! Bestrafung? It can't be. Du meinst die Exekution? Das habe ich doch versprochen, nicht? Der Täter, der die Harmonie stört, muss leiden. Ridiculous. Language. Halt! Now then, I've prepared a very special punishment. Yotaka kann am Ende froh sein, dass es nicht stimmt. Wir wären zusammengestorben. Achso, ja. Nein, warte. Let's give it everything we've got. It's punishment time. Doch. Sorry, man. I couldn't keep the promise we made. From one man to another.
Yay! The Cage of Death. Ich fand es ja, also das war halt der traurigste Tod, fand ich. Es war so, hä, als ob? Mondo-Butter. Lache den Tod an und deine Seele lebt auf ewig in Frieden. Es kann nicht. Nein. Ein weiterer Mord, eine weitere Bestrafung. Ich will erneut fühlen dürfen. Das Leben wird so billig behandelt. Endlich sagt's mal jemand. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Was soll ich tun? Während Takas Schreie durch den Gerichtssaal klingen, erkannten wir erneut, wie schaurig die Situation ist. Aber dann... Was für eine Enttäuschung. Das war das Ende. Guckt, Byakuya hat halt wirklich... Er hat Ahnung. Byakuya? What is this? Du bist völlig wahnsinnig, weißt du das? Jemand ist gerade gestorben. Für immer. Naturally. Natürlich, denn wir befinden uns in einem lebensbedrohlichen Spiel. Hey. Ich habe eine Frage für dich. However. Warum? Warum maskierst du Mondos Mord? What? Warum? Ist es nicht offensichtlich? Dies macht es viel interessanter. Seine Stimme war ruhig, keine Gefühle tragend. Sie erinnerte mich an die Stimme des Todes. Letzte Nacht, als die Tragödie geschah, war ich wie üblich in der Bücherei. Honestly. Also hast du auch die Regel gebrochen. Verstehe. Diese Regel ist mir gleichgültig. Ich kann mich nicht erinnern, zugestimmt zu haben. There is nothing to be done. Von mir aus, bitte fahre fort. Es war sehr spät nachts, als ich entschied, zurück auf mein Zimmer zu kehren. Aber ich sah etwas. Ich sah Mondo aus dem Mädchenumkleiden rennen. Nachdem er fort war, sah ich dort eine Leiche. What? Also warst du Zeuge des Mordes? Er war solch ein Narr. Er hatte nicht den leisesten Schimmer, dass ich ihn gesehen hatte. Well. Also kanntest du den Mörder schon die ganze Zeit? That's right. Okay. Natürlich, aber wenn das Ende gewesen wäre, wäre das doch langweilig gewesen, nicht wahr? Ich meine, was für eine Zeitverschwendung wäre das gewesen, den Mörder sofort zu entlarven. Weswegen ich ihm half. Ich dachte, das würde die Atmosphäre hier beleben. Du hattest all dies getan, um die Atmosphäre zu beleben? I see. Nachdem du also über Genocide Jack Bescheid wusstest, benutztest du diese Information, um einen falschen Tatort zu erschaffen? But... Aber Mann, wenn wir den Täter nicht gefunden hätten, wärst du auch gestorben, richtig? Bitte, natürlich hätte ich die Wahrheit offenbart, wenn die Situation brenzlig geworden wäre. Aber... Byakuya sah mir direkt in die Augen. Ich konnte seine Adleraugen kilometerweit fühlen. Wegen einer bestimmten Aussage einer bestimmten Person ist dies niemals passiert. Was für ein Experiment. Wenn ich also töten möchte, dann weiß ich wen. Wen denn? Correct. Das war also dein Grund. Zufrieden? Indeed. Ja, wir sind hier fertig. Themenwechsel. Hey. Ich habe auch eine Frage für Monokuma. What's this? Ich bin dran. You. Du magst es, Bestrafung auszuführen, korrekt? Warum? Magst du sie? Aber ihr wisst hier, die Bestrafung, die Verzweiflung, nicht nur ihr sollt an denen leiden. Die Menschheit selbst soll leiden. What? Du übertreibst. Ich übertreibe nicht. Diese Bestrafungen werden durchgeführt, um Hoffnung in Verzweiflung zu entwickeln. Damn. Was meinst du damit? Meinen? What the heck? Was ich damit meine? Damn it! Mein begeisterter Biobauer Bill, ich kapiere nicht, warum ihr aus einer Mücke einen Elefanten macht.
Was? Wer ist Biobauer Bill? Was auch immer, das ist egal. Letztendlich werde ich der einzige Sieger sein. Dann wird alles nur mir offenbart, dem Überlebenden. Ja, der noble Sohn einer noblen Familie. Natürlich verstehst du mich, mein Schnösel, du. Ja, aber der bei RTL keine Ahnung. Ich glaube, wir werden Freunde. Klappe, als ob ich mit Abschrauben wie dir etwas zu tun haben will. Lass dir eines klar sein, Drahtzieher. Sobald ich den Sieg errungen habe, bist du dran. Ich werde dich finden und töten, verstanden? In the name of my family. Im Namen der Togami-Familie, für denen Sieg alltägliches Brot ist. You're getting all riled up. Oh, so cool. Du bist wie ein Protagonist eines Spieles oder so. Byakuya ist mein Husbando, gehört? Ich schwöre, ich werde dich töten. Temperament, Temperament. Ich glaube, jemand braucht seinen Schönheitsschlaf. Auch echt mein Schönheitsschlaf. Können wir aufhören? Auch Monokumas Lachen hallte jetzt im Gerichtssaal wieder. Und so schloss sich der Vorhang des zweiten Falls. Aber das war nicht das Ende. Das Mordspiel hat gerade erst begonnen. Der Drahtzieher würde es niemals enden lassen. Für die Überlebenden multiplizierten sich die Angst und die Verzweiflung mit jedem Tod. Manchmal denken wir, dass ein blinder Welpe in der Hölle mehr Zukunft als wir hat. Hä? Wer denkt denn an blinden Welpen? Oh Gott, all unser Mut, unsere Anstrengung, unsere Freundschaften, alles war schließlich vergebens. Dies war die Despair's Peak. Well, anyway, like I was saying, this is a pretty good spot. Yeah, a really good spot. Anyway, isn't it amazing how that girl went and killed someone before things even had a chance to get boring? Once things really get moving, it'll be like a roller coaster. There won't be any stopping it. Fear and despair charge forward at a speed nothing can hope to match. But I must admit, I'm disappointed. I went to all the pain and effort of making you part of the group, and you couldn't play your part. You do remember you were supposed to make the first move, right? Well, no biggie. Nothing we can do about it now. So just do your best to make things more exciting from now on, okay? After all, that's what everyone wants to see. Es gibt ja etwas, was ich dich fragen möchte. As long as you don't want to know my measurements, fire away. Messwerten, Measurements, okay. Maße, aber hey, gut. Wer ist das? Wer ist der 16. Student? My, you really took me by surprise there. I know I said you could ask anything, but... Super denied, ultra denied, demonic denied! Because you see, that's my ace in the hole. And nobody'd be dumb enough to reveal that, right? No matter how close they were to their friends. Zeig Messwert. Reue. Das Ende. Sind noch ein paar, ne? Du hast den Crazy Diamond erhalten.